How are you all? I hope that you all are fine. My name is Vidya Nirali from Saraswati Group of Education, and today in our session number 3 of chapter number 5 we are going to start with we have already learned factors, right? Now we are going to start with multiples. So your before exams, right? We have learned about factors. So I hope કે તમને લોકોને somewhat idea હશે that what are the factors અને તમે ભૂલી નહીં ગયા હોય કે factors એટલે શું, right? The sum of the product which we get by multiplying the two digits, that two digits is our factor. ये આપણા factors બની જાય છે, okay? And we have also seen some of the points of the factors, that one is a factor of every number, then every number is a factor of itself. The greatest factor is of any number is the number itself, and the lowest factor of any number is the 1. Then 2 is the factor of every even number. So these are some of the points which we have learned about factors. Now we are going to start with multiples. So what is multiple? The multiples of the numbers are the answers you get in the multiplication of that number. The multiples of a number are the answers you get in the multiplication table of that number. Right? So multiples શું છે કે multiples of a number, કે multiples એટલે કોઈ બી નંબરના multiples શું છે કે they are the answers you get in the multiplication table. કે જે તમે if for example તમે 2 ના મલ્ટીપલ્સ ફાઇન્ડ કરવા છે, સો તમે 2 નો જે ટેબલ લખો છો, રાઈટ? તો જે તમને આન્સર મળે છે કે 2 2s are 4, સો 4 is a multiple. તો જે આન્સર્સ બધા તે ટેબલ્સમાં તમને જે મળે છે એને મલ્ટીપલ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? They are known as multiples. So the multiples of a number are the answers you get in the multiplication table of that number. If તમને 8 ના મલ્ટીપલ્સ પૂછે, then you are supposed to write the table of 8. Right? અને જે 8 ના આન્સર્સ હોય એ બધા 8 ના મલ્ટીપલ્સ છે. So in this way we can also get the multiples of a number by using the skip counting method, beginning with that number. આપણે skip counting method થી પણ multiples find out કરી શકીએ છીએ. If 2 નો ટેબલ હોય તો we have to skip 2 numbers, right? If 3 નો ટેબલ હોય then we are supposed to skip 3 numbers. For example, if we are supposed to find out the table of 2, then what we are going to write? 2, then 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So you can see કે આ 2 ના મલ્ટીપલ્સ છે, તો આપણે 2 digits જ સ્કીપ કર્યા છે. 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Now હવે આપણને 3 નું કે, તો 3 હવે again plus 3 digit 4, 5 and 6, plus 3 digit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and so on. So as skip counting method થઈ, or else you can also go with tables. તમને directly tables ખબર હોય તો એવી રીતે પણ કરો, or else as skip counting method પણ beneficial છે, right? Now 8 નો ટેબલ કરવો છે, or else તમારે 12 નો ટેબલ કરવો છે, right? Okay, we are supposed to find out the multiples of 12. So 12, હવે 12 માં plus 12 કરવાના, એટલે 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Again 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So 36. આવી રીતે તમે 12 એડ પણ કરી શકો ઓર એલ્સ ડાયરેક્ટલી 12 નો ટેબલ ખબર હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી આન્સર્સ પણ લખી શકો. So multiples are really very easy to learn and you can also enjoy while doing this. આ તમને કરવાની પણ બહુ મજા આવે multiples, right? If I say કે list the first 8 multiples of 4 ના પહેલા first 4 multiples કયો, તો first તો 4 આવે, then 8, then 12, then 16, તો 4 multiples થઈ ગયા. That's it. So find the multiples of 6 that are less than 40. હવે 6 ના એવા multiples find કરવાના કે 40 થી less હોય, તો જે 40 નો આવે ત્યાં સુધી બધા multiples લખવાના. So this is a very common and easy method to learn this multiples. Now as we know common multiples, right? આપણે common factors કર્યા હતા એવી જ રીતે common multiples આવશે. So common multiples શું હોય કે તમને લોકોને 2 અને 3 માંથી common multiple find કરવાનું કહે છે. So આ બંનેમાંથી common digits કયા આવે છે? One is 6, another one is 12, right? So 6 and 12 are the common multiples of 2 and 3. તો એવી રીતે કોઈ બી નંબર હોય એના મલ્ટીપલ્સ લખવાના. તમને કહેશે કે કેટલા લખવાના, first 5, first 4, એ તો મલ્ટીપલ્સ લખવાના and then you are supposed to find out the common multiple. Now let us solve the exercise so that you can understand it more better. So let's get started. Okay, so there are some points which you need to keep in your mind, such as factors only, that every number is a multiple of 1. કે બધા નંબર્સ છે એ 1 ના તો મલ્ટીપલ્સ છે જ. As we know કે બધા નંબર્સ જે સ્ટાર્ટ થાય 1 થી જ થાય ને. 12 ones are 12, તો એ 1 નું તો મલ્ટીપલ થયો જ. 1 12s are, right? So every number is a multiple of 1, then every number is a multiple of itself. એ પોતાનો તો મલ્ટીપલ હોય જ. Then afterward a number cannot have a multiple which is less than that number. કે કોઈ બી નંબર if આપણે 12 ના મલ્ટીપલ્સ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો 12 થી નાના નંબર્સ હોય એ 12 ના મલ્ટીપલ્સ આવે નહીં. if હું કહું 6 ના મલ્ટીપલ્સ ફાઇન્ડ કરો તો 6 થી જે નાનો નંબર છે 3, 2, તો એ 6 ના મલ્ટીપલમાં આવે નહીં, because 6 થી લેસ ધેન જે નંબર હોય છે એ એમાં આવે નહીં. So these are the things which you need to keep in your mind. Now let us see question number 1. In that, find the first 8 multiples of the following. So you are supposed to find out the first 8 multiples. Question 1, in that first one is 3. So you are supposed to find out the 8 multiples of 3. So first is 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. 1 2 3 4 5 6 7 8. આપણે 8 સુધી લખવાના. So these are the 8 first 8 પહેલા જ 8 multiples થયા 3 ના. Now next one, that is 8, or if I say that 11. So 11 ના multiples હવે લખવાના છે. So 11 ones are 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 and 88. So these are the multiples of 11, right? So in this way you are supposed to find out the multiples. Now let us see the third one. 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64. So these are the first 8 multiples of number 8.
એટલે કે તમારે just tables ના answers લખવાના છે till 8. So you will find out the multiples of 8. Multiples are nothing but the answers of the tables of the following number. So in this way you are supposed to solve the question. We have solved 3. Now the rest of the questions you will solve it by yourself. Right? Now the question number 2. Question number 2, in which you are supposed to find out that which of the following numbers are not multiple of 7. કે અહીંયા હું નંબર્સ લખું છું 1 7 8 14 1 7 8 14. Yes, don't forget to write number 1 કે 1 છે એ બધા ફેક્ટ નો મલ્ટીપલ આવે. So 1 પછી 8 આવશે નંબર itself. Okay, 1 7 8 14 24 21 then 34 35 42 49 and 50. Okay, so these are the numbers. Now you are supposed to find out કે આમાંથી 7 ના મલ્ટીપલ્સ કયા નથી. You are supposed to find out કે આમાંથી 7 ના કયા કયા મલ્ટીપલ્સ નથી. Sorry, you will not write 1 as 1 is just the imaginary part of that. So 1 7 8 14 24 21 34 35 42 49 50. હવે આમાંથી 7 ના કયા કયા મલ્ટીપલ્સ નથી. Okay, so now આપણે લોકો ટેબલ્સ બોલતા જઈને we will circle it. So first 1 તો આવે નહીં કેમ કે આનાથી નાનો નંબર તો આવે જ નહીં. So 1 is also not a factor. Then 7 1s are 7, 7 2s are 14 છે તો 8 નો આવે. So 8 is also not a multiple of 7. 7 3s are 24. 7 3s are 21. 7 4s are 28. So 24 તો આવશે નહીં. So 24 is also not a factor. Then 7 5s are 35. So 34 પણ નો આવે. 7 6 are 42. 7 7s are 49. તો 50 તો આવે જ નહીં એના 7 ના ટેબલમાં. Right? So in this way you are supposed to find out કે આમાંથી કયા multiples છે એ 7 ના નથી. So these are our two questions. If in first you are supposed to write the first 8 multiples and second you are supposed to identify that which numbers are not the multiple of 7. કે 7 ના આમાંથી કયા multiples છે નહીં. તો આ બે questions આવી રીતે solve કરવાના છે. Now let us see next question. Okay, so our question number 3 is choose the correct option. હવે લોકોએ correct option choose કરવાનો છે. So the first question is dash is a multiple of 12. Dash is a multiple of 12. Then the options are 24, 6 and 2. તો આપણને ફેક્ટ તો ખબર જ છે કે 12 થી નાના નંબર હોય 12 ના મલ્ટીપલ ના હોઈ શકે. So 24 is the multiple of 2. Then afterward the first two even multiples of 5 are the first two even multiples of 5 are, okay, so first two 5 ના even multiples કયા આવે? 5 1s are 5 તો એ odd થઈ ગયો. 5 2s are 10. 10 is even number. 5 3s are 15 is again odd. 5 4s are 20. So 10 and 20 are the even numbers of 5. First two even numbers of 5. Okay? So your answer is 10 and 20. Then afterward, the smallest multiple of 9 is. The smallest multiple of 9 is. 9 no smallest multiple kyo aave? The number itself. The smallest multiple of 9 is. 9 no smallest multiple એ ખુદ પોતાનો એક smallest multiple થયો, right? So
So 9 is the smallest multiple of 9. Then afterward, a multiple of a number is dash than the number itself. ये multiple से ये हमेशा क्या हो जाए? Is always smaller than the number itself. Right? कि it's never smaller. Yes. कि कोई भी multiple છે એ પોતા જે number કરતા હમેશા small હોવા જોઈએ? No, હમેશા એનાથી it is always bigger than that. So our answer is a multiple of a number is never smaller than the number itself. क्या number करता क्यारे नाना multiples होवा જોઈએ नहीं. So it is never smaller than the number itself. Okay? Answer is never. Then afterward, a multiple of an even number is even number na multiple છે કેવા હોય? So it is always is dash odd. तो ये odd હોય છે. A multiple of an even number is dash odd. तो ये odd હોય? No, even number ना multiples always even જ હોય. ये odd હોય नहीं. So your answer is never odd. Then afterward, 50 is a multiple of both. 50 શેનો multiple છે? 50 is a multiple of both. 50 કયા બે નંબરનું multiple છે? 5 and 25. Then 5 and 20. 20 ના ટેબલમાં તો 50 આવે જ નહીં. So 20 is not answer. 20 and 25. So again 20 તો આવે જ નહીં. So first option is 5. 5 ના ટેબલમાં પણ 50 આવે. 5 tens are 50. And 25 માં પણ આવે. That is 25 twos are 50. So 50 is the multiple of 5 and 25. So in this way you are supposed to choose the correct option and write down the answer. Now our question number 4 is list the first 5 even multiples of 9. List the first 5 even multiples of 9. List the first 5 even multiples of 9. 9 ના first 5 even multiples લખવાના છે. So 9 ones are 9. તો 9 તો ન આવે. Then 9 twos are 18. તો 18 આવશે. 9 threes are 27. So 27 નહીં આવે. 9 fours are 36. તો 36 આવશે. જે even numbers હોય 9 માં first 5 even numbers લખવાના. Then afterward write down the multiples of 8 that are less than 100. 8 ના ત્યાં સુધી multiples લખવાના જ્યાં સુધી 100 થી up ન જાય ત્યાં સુધી 8 ના multiples લખવાના છે. Write down the multiples of 8 that are less than 100. 100 થી less હોય 8 ના એટલા multiples લખવાના છે. Then afterward question number 6. What are the odd multiples of 9 that are less than 100? હવે આપણે 9 ના odd multiples લખવાના છે but 100 થી less હોય એવા. અહીંયા even લખ્યા પણ એ 5 જ લખ્યા. હવે odd તો એ 100 થી less ના આવે ત્યાં સુધી આપણે 9 ના odd multiples લખવાના છે even નહીં odd. So 9 આવશે 27 આવશે આ બધા odd numbers આવશે. Okay? After that write down the first 10 multiples of 4 and 6. 4 and 6 na first 10 multiples લખો and identify the multiples that are common to 4 and 6. So પહેલા આપણે 4 ના multiples લખીએ. 10 multiples. So 10 સુધી આવશે 4 8 12 16 20 24 28 32 36 and 40. So these are the first 10 multiples of 40. Now multiples of 6. So 6 ones are 6, 6 twos are 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 16. Okay? So these are the multiples of 6. Now પહેલા તમારે બંનેના multiples લખી લેવાના and then તમારે અહીંયા common multiples લખવાનું and then પહેલા circle કરી લો કયા કયા common multiples આવશે. So 1 is 12. 12 is a common multiple. Then afterward 24. 24 is common multiple.
Then after 36 is, yes, so 36 is again a common multiple, right? 42, 48, 54 and 60. So that questions will not come. So 12, 24 and 36. 12, 24 and 36. And 12, 24 and 36. These are the common multiples of this. આ બધા common multiples છે 4 and 6 ના. In the same way, and find the smallest common multiple of 4 and 6. 4 and 6 નો common smallest multiple કયો આવે? So that is 12. કેમ કે 12 જ common smallest multiple થાય. So that is 12. Now the next is, how many multiples of 10 are there from 20 to 150? 20 to 150 નંબરની વચ્ચે કયા કયા નંબર્સ 10 ના મલ્ટીપલ આવે? So that you are supposed to write. Then afterward, find the first 5 multiples. First 5 multiples find કરવાના છે અને એમાંથી તમારે common multiples લખવાના છે. Okay? Then after, what do you observe about the multiples of an even number? Even number ના multiples માં તમે લોકોએ શું observe કર્યું? And the multiples of an odd number and an odd number na multiples ma tame શું observe કર્યું? That you are supposed to write. So you can write as all the multiples of an even number are even. કે even number na બધા multiples છે એ even જ હોય. And the multiples of odd number અને odd number na જે multiples છે are alternatively odd and even. જે odd number ના multiples છે ને એ એક odd હશે એક even હશે, એક odd હશે એક even હશે, એવી રીતે હશે. And even number ના multiples always even હશે. For example, 5 it is an odd number. તો 5 ના જે multiples જોશો ને તો એક odd એક even, એક odd એક even alternatively હશે. 5 then 10 is even, 15 then 20 is even, then 25 30 is even. So એવી રીતે alternatively odd even થશે. But even number, the multiples of even number are always even, and the multiples of odd number are alternatively odd and even. So this is all about multiples. I hope that you have understand the concept of multiples very well. And I'm going to send you the worksheet, right, which we have solved in this session, which you are supposed to solve it in your book. Okay, students? So till then, bye bye. Thank you. Take good care of yourself.